Приветствуем всех. Ну что ж, и снова мы идем к этому любителю старины. Thank goodness you've returned. Things have got desperately out of hand. Remember that new area of the library you helped me uncover with all those rare books? Well, I read many of them, full of wondrous stuff. Trouble is, one of them wasn't quite so wonderful. I didn't realize it at the time, but it was some sort of black necromantic tome or something. The screaming skulls on the cover should have tipped me off. Anyway, these things, these truly evil things started appearing. You have to get rid of them, please. Thank you, thank you. I know you can do it. Ну да. Заодно новое заклинание потестируем. Да, проверил просто, что у нас именно то оружие, которое необходимо для уничтожения полых. Все время забываю их название. Что? Разве он его не должен был откинуть? Ну и где пес, который должен их уложить? Видимо, все-таки эта перчатка рассчитана именно на комбинации. Хотя, может, нужно скидывать. Но это тогда уж слишком специализировано будет. Знаешь, зачем я все это проверяю? Хотя в таких вот разломных, да, кое-что поинтереснее встречается, чем просто монетки. Но тем не менее.
даже так. Да где они? Мешают мне осмотреться. А, эти полки просто неактивны. Ладно. Ну что ж, осталось только шкафы осмотреть. Ладно, здесь больше не придется лазить по таким местам, иначе мое любопытство очень сильно все это затягивает. You did it! There aren't many people who could have dealt with those things. I cannot thank you enough. Now I can continue my research. Отлично, мы безжалостно расправились с призванными созданиями. И все это во имя науки. Welcome, welcome. Стрельбище. Там, кстати, я оба оружия уже завоевал. Толку от этого, конечно, немного, но все равно. Почему до сих пор висит? Да еще печать предлагают. Ладно. А, как раз таки обратно в Яснодол. Самая библиотека Яснодола просит поискать для него редкие книги в Альбионе и за его пределами. Но мы нашли всего 2 книги. Ну хорошо, отнесем хотя бы то, что есть. Ну, кто бы сомневался. Опять бежать с окраины. Едить. Я даже не видел, что здесь дверь была открыта. Эх. Well, stamp my renewal. It's you, the hero who entered the reliquary and survived. How splendid to have you back at the Academy. From the moment we first met, I knew you were someone who understood the value of knowledge, of learning. It's one of the things that sets you apart from your brother. As you know, King Logan closed the Academy and cut all our funding. I don't know whether he considers education a waste of time or a threat to his power. Your father believed the Academy should archive information and make it available to all, and I share that belief. We have many books here, yet many more languish in obscurity. If they're not found, their wisdom will be lost forever. The Academy needs a hero as much as the people of Albion do. Will you help us to retrieve these rare tomes?
Ну, если что найдем, принесем. Oh, thank the gods of documentation. The Academy will continue to grow. Of course, it will still be closed by royal decree, but let us tackle one problem at a time. Whenever you find a book in your travels, bring it to my desk, and I will give it a good home. I know of several that exist and have already prepared displays for them. All you have to do is to place them accordingly. Another tome for our collection. I shall enjoy reading it myself later. Oh, which one is that? I can't wait to have a read. «30 книг надо найти». Сомневаюсь, что это удастся. Ладно, выбираемся отсюда. Ищем новые задания. Сэм и Макс умерли? Теперь умирают от скуки? Они просят тебя достать древнюю книгу, обладающую феноменальной сверхъестественной силой. Ну, кажется, это будет весело. Ребята, вас не многовато? Пёс, вон у тебя кости валяется, целая гора. Не хочется. Ну ладно. По старинке начнем. You said this cemetery would be loads of fun, and now it's obvious you were talking bollocks. Perhaps you'd like it back with Mum. Anyway, how was I to know a cemetery would have no ghosts in it? You know what we need? The book. Sam, that's brilliant. The book. Go get it. I'm not getting it. Trundle all the way back there, just to have to face her? I'd rather die. Again. Well, I'm not getting it. Have Livy here get it. Who? Oh, right. What about it? We'd really be ever so grateful. This is no ordinary book. It's the Normanomicon. It can summon the dead. Well, that makes it sound so insidious. We don't want to do anything diabolical with the dead. We just want someone to have a chat with. I can't believe you. Why couldn't you have thought of the book before we left? Ah, genius. Problem solved. Now, the thing is, the book is in Millfields. Our Mum's got it. She always said she'd take it to her grave. Which she did. You'll have that book over my dead body, she used to say. Which was eerily prescient. So all you have to do is dig it up. Всего ничего. Ну, хоть узнаем, когда этой мельнице добраться своим ходом, а не только телепортацией. Хорошо, бежим дальше.
Так, вроде бы все. Так, если мы сейчас выйдем к... Да, к этому поселению. Здесь тоже 2 задания, значит сразу их возьмем. Impressive. Так, мне казалось, что все-таки задание там именно здесь. Unbelievable. Hi, have you been here before? Ну ладно, видимо, I ошибочка can show вышла. you around. Good one. I'm pretty busy right То есть до мельничных полей через канализацию надо идти. Или вообще через Нью-Сити. Ну давай, показывай, что ты где нашел. Да, очень полезно. Рынок закрыт. Жаль. Была идея попутно что-нибудь закупить. Oh, look at the doggy. Looks delicious. Где оно? Are you lost, milady? I can direct you to the nearest kitchen. You remind me of an old friend. He was a twit, just like you. Ладно, потом отдельно поищу. Наконец-то дошли.
И сейчас мне очень не хватает обычной карты. Плоской, двумерной. Чтобы на ней можно было... Чтобы можно было ее просто достать и рассмотреть. А не крутить трехмерную картинку, пытаясь понять, где мы находимся, и куда двигаться. Перчатки принца. Угу. I can help you find what you're looking for. Step one, pull your head out your ass. Серьезно, мы отсюда не можем подстрелить? Ну давай, показывай. Практичные перчатки принцессы. А, что-то ключик. Нурманамигон. От этой книги веет холодом, переплется с человеческой кожи. Можно рассмотреть веснушки. В книге описаны тайные заклинания и темные обряды. Рецепт тушеного ревеня на последней странице смотрится особенно жутко. Here? What are you doing to my... Oh no, the book! Воу. Watch out for... Oh, nicely done! Find the roses! They were just watered! Oh, you really clever that fellow! Oh, you're quite good at this! That one didn't give you much trouble! Well done! Just mind the headstones! Good show! You really know your way around the trackers! Spectacular! Watch out for... Oh, nicely done! Find the roses! They were just watered! Oh, you really clever that fellow! Oh, I thought he had you!
Что-то не припомню такого. Well, you sorted out those hollow men with no trouble at all. Perhaps you should keep that book. With your skills, it will be safer with you than in my grave. And it's a bit uncomfortable, frankly. Well, I suppose I'll get back in then. If you see my sons, tell them they'd better be back here by supper if they know what's good for them. Поищи сокровища. Spending all the years of your young life on a small farm in a backwater county has made you restless. Who knows what flight of fancy or idle daydream first sparked your desire for adventure? But once ignited, the flames of wanderlust could not be extinguished, not even by the water of looking at things in more realistic terms, and perhaps considering a career in excavation. Your parents tried to reason with you, but the protests of the old ring hollow in the ears of a strong-willed young farm boy or girl like you. And so now you stand at a crossroads. It's a nice one, with newly painted signs and a bench. If you want to head east towards the ominous ruin, turn to page 2. To go west towards the ancient forest, turn to page 4. To head north towards the snow-covered mountains, turn to page 156. If you want to go south, which is back home, read this page again. Хорошо. Мы теперь переносимся куда надо. What should we do? Be bold. We'll just... What if the page we open to is just the continuation of the previous page? All right, if that happens, we'll flip back until we find the beginning of the section, but we'll do it boldly. Did you find the book in Mum's grave? Which was early, and which we drove her to. We've got it! Now, let's see what's in here. Ghost pantry. Must be where the snacks are kept. Ghost pants. That sounds interesting. Yeah, maybe a bit too interesting, at least to start with. What else? Ghost party. Brilliant. Right, let's have that then. Now then. Necrus, Risius, Corduroy. Ну что ж, помогли парочке покойников достать Нормономикон. Возможно, и самый разумный поступок. То есть намек, что еще что-то произойдет. Ладно. Ну что ж, в любом случае, пустите ребят пока. Hey, this is fantastic. Thank you. Пока развлекаются. Но на этом пока что все.